40과 불쾌감을 느꼈다면 그건 성희롱이에요. 대화 1. 칸, 아까 지은 씨 표정이 많이 안 좋더라. 그러게 말이야. 친하다고 생각해서 한 얘긴데 지은 씨가 화를 내서 나도 깜짝 놀랐어. 그런데 농담이라도 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느꼈다면 성희롱이 될 수 있다고 들었어. 정말? 그런 의도는 아니었는데. 나는 칸을 잘 아니까 괜찮지만 다른 사람들은 오해할 수 있어. 성적 농담은 아주 예민한 문제잖아. 앞으로는 정말 조심해야겠다. 대화 2. 직장 내에서 발생하는 성희롱은 대부분 직장 동료를 가족처럼 대하는 태도에서 시작합니다. 이러한 관계 속에서 너무 편하게 이야기를 하거나 신체 접촉을 하게 되면 이것이 성범죄로 이어지는 경우가 많죠. 그리고 상대방의 행동 때문에 불쾌한 감정이 생겼을 때는 이것을 분명하게 표현해야 합니다. 또한 성희롱이나 성폭력을 당했을 때는 사건을 정확하게 기록해두고 증거를 확보하는 게 좋습니다. 우리 모두가 성범죄의 피해자도 가해자도 될 수 있다는 사실, 반드시 기억하시기 바랍니다. 40과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 누구입니까? 1, 증인입니다. 2, 증거입니다. 3, 피해자입니다. 4, 가해자입니다. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1, 음란물을 보고 있습니다. 2, 동영상을 보고 있습니다. 3, 성적 농담을 하고 있습니다. 4, 신체 접촉을 하고 있습니다. 3번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1, 강요하고 있습니다. 2, 신고하고 있습니다. 3, 요구하고 있습니다. 4, 표현하고 있습니다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 직장 안에서의 성희롱이 발생했을 때는 정확하게 자신의 생각을 표현해야 합니다. 만일 직접 말하기 어렵다면 편지를 쓰거나 다른 방법으로 자신의 의사를 표현하는 게 좋습니다. 그리고 상대방이 한 말이나 행동을 증명할 수 있는 증거를 모으십시오. 사진을 찍거나 녹음을 하시고 날짜와 시간, 장소 등을 정확하게 써놓아야 합니다. Lesson 40, Grammar 1. Finally, it's time to learn how to report questions. Just like 자 is informal for 푸시다, 냐 is the informal form for 푸니까, asking a question. So let's see how this works. In other words, this is used for a citation. When the citation is a question, 냐고 하다 is used. Verb, 느냐고 하다.
to come. 오다. To ask if a subject is coming. 오느냐고 하다. To eat. 먹다. To ask if the subject is eating. 먹느냐고 하다. Adjective. To be busy. 바쁘다. To ask if the subject is busy. 바쁘냐고 하다. To be good. 좋다. To ask if the subject is good. 좋으냐고 하다. Noun. Friend. 친구. To ask if the subject is a friend. 친구냐고 하다. Student. 학생. To ask if the subject is a student. 학생이냐고 하다. Good. There's a little difference here. 친구냐고 and 학생이냐고. Why is that? Which one ends with a vowel? 친구. Good. So we just add 냐고 하다. And which one ends with a consonant? 학생. Right. So we add 이냐고 하다 instead. Now let's see some questions and find out what question was asked. 리안 씨가 나한테 몇 시에 회사에 오느냐고 했어요. Lihan asked me what time I come to the company. Good. So what did Lihan ask? In Korean? 몇 시에 회사에 오느냐고 했어요. So what did Lihan actually say? Did he say 몇 시에 오느냐? No way. That's just for friends or kids. So you have to ask a question the way we learned before. 몇 시에 옵니까? Great. Now let's listen again. 민우 씨가 칸 씨에게 왜 기분이 좋으냐고 했어요. Minu asked Khan why he feels good. Wow, Khan must have a big smile on his face. So Minu asked what? 왜 기분이 좋으냐고 했어요. Good. He asked him why he feels good. And finally, let's hear a couple of dialogues. Find out what the main question is. 회식은 재미있었어요? 네, 그런데 투안 씨 어디 갔느냐고 하는 사람들이 많았어요. Was the party fun? Yes, but there were a lot of people who asked me where Tuan went. Okay, so there was a party. Who left early? Tuan. That means people asked where Tuan was. How did the speaker say, people asked me where Tuan went? 어디 갔느냐고 하는 사람들. Here, we took the phrase 느냐고 하다 and made it into an adjective with 하는 and then people. So people asking about where Tuan went. 어제 회식 때 기분 나빴지요? 네, 그 일을 친구에게 이야기했는데 성희롱이 아니냐고 하던데요. Did you feel bad yesterday? Yes, I talked to a friend about it, and he told me it was sexual harassment. Okay, this is a serious topic. The question in Korean says, why did you feel bad at the after-work party last night? And then the speaker talked to someone. Who did the speaker talk to? 친구에게, right, talk to a friend. And then look at the question. What question did the friend ask? 아니냐고, which means, isn't it, wasn't it? That means the friend thinks this might really be a case of sexual harassment. If this happens to you, what would you do? You should talk to your friend, and you could talk to your boss or... Lesson 40. Grammar 2.
In this section, let's compare the different forms of reported speech and their abbreviations. In other words, indirect speech, 다고 하다, 으라고 하다, 자고 하다, 냐고 하다, are often used in contracted forms, 돼요, 으래요, 재요, 냐요. Contracted forms are used for rumors that are unfounded because the speaker can be an anonymous person rather than a specific person. Let's hear some examples of how to use the contracted forms of reported speech when we're not sure who the speaker was. 오늘 저녁에 모두 다 참석한대요. 김 과장님은 일이 있어서 못 오신대요. Did you hear that everyone is attending this evening? Manager Kim said he will not be here because of work. Here, two coworkers are talking about their plans after work. They both report what someone else has said. In the first case, what is the reported speech expression? 돼요. Right. What is the full form of that? 다고 하다, 다고 해요. So, the first question says, did you hear? It means it's a question that's did, and here other people are talking, but we don't know exactly who. In the second part, whose speech is reported? Manager Kim, we know who said it, 오신대요. But because of the casual conversation, it's okay to use this abbreviated form. 수루 씨가 뭐래요? 상담센터에 가서 상담을 받을 거래요. What did Suru say? He said to go to the counseling center and get a consultation. The first question asks what someone said. 뭐, what? 뭐래요? What did he say? Actually, we know 래요 is the short form for what full reported speech verb? 라고 해요. So literally, it means what did Suru say to do? He made a suggestion. And what was the suggestion? 상담을 받을 거래요. So he said to get counseling. Good. Is this present tense or future? 받을 것이다. 받을 거래요. It's future tense. Great. 과장님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 이번 주말에 단합대회를 하재요. What did the manager say? He said to have a pep rally this weekend. Okay. The first time, we said 뭐라고 말씀하셨어요. Why? Why is that? Do we know the speaker? Yes, he's the manager. But the second time, it changed to 하재요. Why is that? Well, we didn't say his name again. So we can use the abbreviated form 재요. And in the final example, listen carefully. What kind of speech is being reported? 상담센터에서 뭐라고 해요? 증거나 증인이 있냐요. What did they say at the counseling center? They asked me to have evidence or witnesses. Okay, what kind of thing was repeated? They asked me, so it's a question. What's the abbreviation? 냐요. Great. You can see different situations need different kinds of reported speech endings. Keep listening to these until you are comfortable and can hear the difference. 40과 1. 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. 여보세요? 거기
상담센터지요? 상담을 받고 싶은데 어떻게 해야 돼요? 상담 시간을 예약한 다음에 오시면 돼요. 그럼 다음 주 월요일이나 수요일에 상담받고 싶은데요. 월요일은 오전, 오후 모두 안 되고요. 수요일 오후는 비어 있어요. 그때 오세요. 남자는 언제 상담을 받을 수 있습니까?